হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু নার্সিং ইন হেলথ। নার্সিং ইন হেলথ চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। চলে এসেছি আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। সামনেই রয়েছে RRB নার্সিং সুপারিনটেন্ডেন্টের এক্সাম। এই এক্সামের প্রিপারেশানের জন্য আমি আমাদের চ্যানেলে কিছু প্র্যাকটিস সেট আলোচনা করব, যেগুলো টার্গেট হাই বই থেকে নেওয়া কিছু কোশ্চেনগুলো দেখার সাথে সাথে আপনারাও এগুলো সমাধান করার চেষ্টা করবেন। তাহলে চলুন দেরি না করে আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। ফার্স্ট কোশ্চেন, সিভিয়ার জেনারেলাইজ ইডিমা ইজ কল্ড। এখানে রাইট অ্যান্সার হবে অ্যানাসার্কা। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ প্লাজমা ডেরাইভ কেমিক্যাল মেডিয়েটর। রাইট অ্যান্সার হবে সাইটোকাইন্স। সাইটোকাইন্স আর সিক্রেটেড বাই, রাইট অ্যান্সার হবে অল অফ অ্যাবাভ, অর্থাৎ নিউট্রোফিলস, বি লিম্ফোসাইট, এন্ডোথেলিয়াল সেল। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইনক্রিজেস ভাস্কুলার পারমিবিলিটি ডিউরিং অ্যাকিউট ইনফ্লেমেশন। রাইট অ্যান্সার হবে অপশান ডি, বোথ এ অ্যান্ড বি, হিস্টামিন অ্যান্ড সাইটোকাইন। নেক্সট, মেকানিজম বিহাইন্ড দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার অফ অ্যাকিউট ইনফ্লেমেশন ইজ। রাইট অ্যান্সার হবে অপশান সি, ভেসোডাইলেটেশন অ্যান্ড ইনক্রিজ ভাস্কুলার পারমিবিলিটি। নেক্সট, the classical substance that increase the sensitivity of pain receptor by enhancing the pain provoking effect of bradykinin is. right answer হবে option C, prostaglandin. Next, which of the following is a substance that decrease pain transmission and causes an inflammatory response? right answer হবে অপশান বি, এন্ডোরফিন। নেক্সট, অল অফ দ্য ফলোয়িং আর এভিডেন্স অফ অ্যান ইনফেকশন এক্সেপ্ট। রাইট অ্যান্সার হবে অপশান সি, প্রাইমারি ইন্টেনশন। নেক্সট, হেমোরেজ উইথ কালেকশন অফ ব্লাড ইন দ্য সফট টিস্যু ইজ কল্ড। রাইট অ্যান্সার হবে অপশান ডি, হেমাটোমা। নেক্সট, thick yellow drainage from the wound is known as. রাইট অ্যান্সার হবে অপশান ডি, purulent. নেক্সট, which of the following types of exudate contain fibrin? রাইট অ্যান্সার হবে অপশান সি, fibrinous exudate. Next, an opening of surgical wound edges is called. right answer হবে option D, wound dehiscence. Next, diffuse purulent inflammation of a tissue is called. right answer হবে option B, cellulitis. ফার্স্ট প্রসেস ইন উন্ড হিলিং। রাইট অ্যান্সার হবে অপশান ডি, নিউট্রোফিল লাইন দ্য উন্ড এজ। দ্য ইনফ্ল্যামেটরি অর এক্সিউডেটিভ ফেজ অফ উন্ড হিলিং উইল লাস্ট ফর। রাইট অ্যান্সার হবে অপশান বি, 1 to 4th day. If the incisional area of an abdominal surgery is weak, what is possible to happen when abdominal muscle contract and increase intra-abdominal pressure? right answer হবে option B, dehiscence. Next, stab wound for a drainage system is known as. রাইট অ্যান্সার হবে অপশান বি, পাংচার। নেক্সট, ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং দ্য ফেজেস অফ উন্ড হিলিং ইজ অ্যারেঞ্জ ইন সিকোয়েন্স।
রাইট অ্যান্সার হবে অপশান সি, হেমোস্টেসিস, ইনফ্ল্যামেটরি ফেজ, রিকনস্ট্রাকশন, ম্যাচুরেশন। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ইন দ্য ব্লাড ক্লট হেল্প হোল্ড দ্য wound টুগেদার ডিউরিং হেমোস্টেসিস ফেজ অফ wound healing? রাইট অ্যান্সার হবে অপশান সি, ফিব্রিন। নেক্সট, wound dehiscence primarily takes place during which phase of wound healing? রাইট অ্যান্সার হবে অপশান ডি, রিকনস্ট্রাকশন ফেজ। নেক্সট, overgrowth of a collagenous scar tissue at the site of the wound is known as? রাইট অ্যান্সার হবে অপশান বি, কেলয়েড। নেক্সট, the term applied for the fluid, cell or other substance that are slowly discharged from cell or blood through small pores or break in cell membrane is? অ্যান্সারটি হবে অপশান এ, exudate। নেক্সট, soft pink flashy projection consisting of capillaries surrounded by fibrous collagen? রাইট অ্যান্সার হবে অপশান বি, গ্র্যানুলেশন টিস্যু। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ফ্যাক্টরস ইজ মোস্ট লাইকলি টু ইনহিবিট wound healing by interfering with the mechanism that release oxygen to tissue and reducing the amount of functional hemoglobin in blood? রাইট অ্যান্সারটি হবে অপশান বি, স্মোকিং। অল অফ দ্য ফলোয়িং ফ্যাক্টর লিড টু ইম্পেয়ার্ড wound healing process except? রাইট অ্যান্সার হবে অপশান সি, হাইট, ওয়েট অ্যান্ড বডি মাস। নেক্সট, কমপ্লিকেশন অফ wound healing ইজ? সঠিক উত্তরটি হবে অপশান ডি, অল অফ অ্যাবাভ। নেক্সট, দ্য ড্রেসিং ওভার ক্লোজ wound usually are removed on the? Right answer is option C, on the third day. Next, how often would you inspect the dressing during the first day after surgery? 2 to 4 hours for the first 24 hours. Next, correct about healing by primary intention is? Right answer is option D, all of above. Next, correct about healing by secondary intention is? Right answer is option D, all of above. Healing of a laceration can be promoted by? Right answer is option D, pressure dressing and dry cold application. Edema develops if plasma albumin falls below? Option A, 2.5 gram per dl. Next, what is the most appropriate nursing intervention while treating a laceration? Right answer is option D, apply pressure dressing and ice pack. Next, in order to cease bleeding from an open wound, indirect pressure is applied to the affected artery which is proximal to the wound. Next, type of healing occur in a decubitus ulcer which is treated with debridement and moist gauze dressing is? Right answer is option B, secondary intention. Next, surgically creating an opening into an organ or space in the body by a sharp instrument is known as?
Right answer option D, incision. Next, removal of non-viable tissue from an open wound to promote healing is known as. Right answer option A, debridement. Next, sharp removal of tissue at the wound margin or at the wound base until viable tissue is removed is known as. Right answer is option B, incisional debridement. Next, component of granulation tissue is. Right answer is option D, all of above. Next, which of the following type of debridement involves introduction of live maggots into the soft tissue of the wound for the purpose of cleaning the necrotic tissue? Right answer is option B, biological debridement. আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে, এবং এই ধরনের আরও ভিডিও পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।